আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সার্চ ওয়ারেন্টস অ্যান্ড রেইডস, অনেকে হয়তো শুনছেন পুলিশে ওয়ারেন্ট নিয়ে আসছে ঘরে অথবা অফিসে রেইড করার জন্য। যে সার্চ ওয়ারেন্টটা কেন এবং কখন পুলিশ নিতে পারে এবং পুলিশ কখন রেইড করার জন্য আপনার অফিসে বা প্রেমিসেসে আসতে পারে বা ঘরে। An investigating authority may apply for a search warrant, usually under the Police and Criminal Evidence Act 1984, if it has reasonable grounds to suspect that an offence has been committed and that there may be material on the premises that could assist in an investigation. The investigating authority হচ্ছে পুলিশ বা অন্যান্য ইনভেস্টিগেশন যারা পাওয়ার আছে, যারা মনে করেন HMRC ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি বেনিফিট ফ্রডের জন্য যারা অফিসাররা আছে ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি, তারাও হতে পারে। তাদের যদি রিজনেবল সাসপেক্ট যদি থাকে, কোনো যদি রিজনেবল মানে তারা যদি ডাউট করে বা সাসপেক্ট করে যে ওই অফিস বা প্রেমিসেস বা ঘরে যে তারা যদি সার্চ করে, তারা যদি রেইড করে, তারা অনেক জিনিসপত্র পাবে অথবা ম্যাটেরিয়াল তারা ডিসকভার করতে পারবে যেগুলো তাদের ইনভেস্টিগেশনের জন্য হেল্পফুল হবে। তারা প্রসিডিংস যখন শুরু হয় তখন ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের জন্য ওই ম্যাটেরিয়ালগুলো সিজ করলে এটা তাদের জন্য হেল্পফুল হবে এবং ওগুলা তখন তারা সার্চ ওয়ারেন্ট এবং বের করতে পারে এবং রেইড করতে পারে। Placed with such a prospect, a person needs a legal defense team capable of challenging the investigators either by reference to procedural rules regarding the application for the warrant or to the actual conduct of the search. এগুলো খুব কমপ্লিকেটেড ম্যাটার। যখনই আপনার প্রেমিসেস বা আপনার অফিস বা ঘর রেইড করবে, সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসবে, অনেক জিনিসপত্র যখন নিয়ে যাবে ইনভেস্টিগেটররা, তখন আপনার এক্সপেরিয়েন্সড লিগ্যাল টিম, দ্য লয়ার আপনার দরকার হবে, স্পেশালিস্ট সলিসিটর দরকার হবে, যারা প্রয়োজন বুঝে তারা যে সার্চ করেছে এবং জিনিসপত্র নিয়ে গেছে এগুলোর উপর তারা চ্যালেঞ্জ করবে। যদি ওই ধরনের কোনো প্রসিজারাল কোনো যদি মিস্টেক যদি তারা করে থাকে অথবা সার্চ ওয়ারেন্ট কন্ডাক্টের মধ্যে যদি কোনো মিস্টেক করে থাকে, তারা তখন স্পেশালিস্ট সলিসিটর এগুলো চ্যালেঞ্জ করবে। Dealing with the aftermath of a raid is just as important as establishing a team to deal with all aspects of the imminent investigation. The raid করার সাথে সাথে আপনার যে একটা লিগ্যাল টিম আপনাকে মানে ঠিক করতে হবে, এস্টাবলিশ করতে হবে, যে লিগ্যাল টিম আপনার মানে প্রসিডিংসটা আপনার ইনভেস্টিগেশনটা কনক্লুশন পর্যন্ত প্রসিডিং যদি কোর্টে যায় যে কেসটা আপনার ফলো আপ করবে। Experienced legal advisors will have access to all relevant information. যারা এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট সলিসিটর আছে, যারা ফ্রডের জন্য ডিফেন্স লয়ার আছে, তাদের সমস্ত ইনফরমেশনগুলো তখন থাকবে, যে রেইড করেছে, যে অনেক জিনিসপত্র আপনার পুলিশ সিজ করেছে, তখন তারা বুঝতে পারবে কি কি জিনিস নিয়ে গেছে রেইড করার পরে। তখন আপনার কেসের স্ট্রেংথ এবং উইকনেস কি কি আছে এগুলো তখন তারা অ্যানালাইজ করতে পারবে সলিসিটররা। This team must analyze the evidence taken during the raid and examine the strength of the case against the company. Normally, কোম্পানির এগেইনস্টে যদি রেইড হয়ে থাকে বা সার্চ ওয়ারেন্ট হয়ে থাকে, যদি মানে সার্চ করে যদি কোম্পানির থেকে কাগজপত্র ডকুমেন্ট যদি নিয়ে যায়, তখন সলিসিটর ওগুলো সব অ্যানালাইজ করবে যে আপনার এগেইনস্টে কেসটা কত স্ট্রং, আপনার উইকনেস কি কি কেসের, এগুলো সবগুলো তখন তারা বুঝতে পারবে।
Taking advice on internal investigations is also crucial, including reviewing compliance procedures. The steps taken immediately after a raid are vital. যে রেড করার পরে পরে যে স্টেপগুলো নিতে হবে, যে লিগ্যাল প্রসিজারগুলো ফলো করতে হবে, ওগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। তার কারণটা হচ্ছে তখন আপনার কেসের উইকনেস কি কি আছে এগুলা আপনার লয়ারে বুঝতে পারবে এবং আপনাকে অ্যাডভাইস করতে হবে আপনার কি স্টেপ নিতে হবে সেগুলোর উপরে। Only awareness of the law in this field can determine what steps should be taken. এটা কিন্তু সবাই এটা আপনাকে অ্যাডভাইস করতে পারবে না। যখন এই রেড করে জিনিসপত্র নিয়ে যাবে, যারা এক্সপার্ট সলিসিটার আছে তারা এগুলো বুঝতে পারবে, তাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে এবং কোন স্টেপ নিতে হবে সেটা তখন তারা অ্যাডভাইস করতে হবে। And the effects of such a strategy will be clear in hindsight if a company or individual is raided. এবং তখন আপনার লয়ার আপনাকে অ্যাডভাইস করবে কি করতে হবে না হবে সবগুলো। Restraint and freezing orders. অনেক সময় পুলিশ এখন কিন্তু রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়ে নেয় আপনার প্রপার্টির উপর, আপনার অ্যাসেটসের উপরে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের উপরে। এগুলা কি? অনেকে বলে কি আমার তো সসম্পদ সবগুলো ফ্রিজিং করা হয়েছে, সব ফ্রিজ করে দিয়েছে পুলিশ, কোনো কিছু আমি এখন মানে টাচ করতে পারি না, ইউজ করতে পারি না। এবং এটা কি, এটা কেন করে পুলিশ? আন্ডার দ্য 2002 Proceeds of Crime Act, investigating authorities can apply to restrain companies or an individual's assets if they believe that the assets are the proceeds of criminality. যদি আপনার ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি যারা আপনাকে ইনভেস্টিগেট করবে তারা যদি মনে করে যে আপনার যে অ্যাসেট আছে, আপনার যে বিভিন্ন পয়সা করি যে অ্যাকাউন্টের মধ্যে আছে এগুলো ক্রিমিনাল প্রসিডস, এগুলো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসছে আপনার সমস্ত অ্যাসেটগুলো বা পয়সা গুলো, তখন তারা আপনার ওই সম্পদ বা সব যেগুলো অ্যাসেট আছে ওগুলোর উপরে তারা ফ্রিজিং অর্ডার, রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়ে আসতে পারে। এটা আন্ডার দ্য প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্ট 2002 ওই আইনের আন্ডারে তারা এগুলো করতে পারে। As this can happen at any stage of an investigation, anyone facing such a prospect should seek legal assistance the moment they believe this is a possibility. যেহেতু ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনটা হচ্ছে পুলিশ স্টেশন থেকে শুরু করে আপনার যতগুলো ইন্টারভিউ হবে, কোয়েশ্চেনিং করা হবে, ওর পরে বেইল টু রিটার্ন হবে, আবার ফার্দার ইন্টারভিউ হতে পারে। যখন ফ্রড এলিগেশন হতে ফেস করে তখন কিন্তু একবার ইন্টারভিউ না, তারা একবারেরও বেশি, 2 বার 3 বার এরকমও তারা ইন্টারভিউর জন্য ডাকতে পারে। এবং এই যে শুরু থেকে পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউ থেকে কোর্টের যে কনক্লুশন পর্যন্ত, কোর্টের কেস মানে ট্রায়াল পর্যন্ত যে যে স্টেপগুলো হয় এগুলোকে ক্রিমিনাল প্রসিডিংস বলা হয়। এবং এই ক্রিমিনাল প্রসিডিংসের যে কোনো সময়েই কিন্তু আপনার পুলিশ আপনার অ্যাসেটের উপরে ফ্রিজিং অর্ডার, রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়ে আসতে পারে যদি তারা সাসপেক্ট করে যে আপনার যে অ্যাসেটগুলো এগুলো প্রসিডস অফ ক্রাইম। সুতরাং যেই মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারবেন যে পুলিশ সাসপেক্ট করেন যে পুলিশ হয়তো আপনার এগেনস্টে একটা ফ্রিজিং অর্ডার আপনার অ্যাসেটের এগেনস্টে নিয়ে আসবে, তখন ইউ হ্যাভ টু সিক লিগ্যাল অ্যাডভাইস। Restraint orders can be crippling if not dealt with properly. You need a specialist solicitor who has a great deal of experience and expertise in dealing with such orders and varied them to enable clients to continue with their business while having sufficient amounts for living expenses. আপনার সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার এক্সপেরিয়েন্সড লিগ্যাল টিম আপনার দরকার হবে, যারা এক্সপেরিয়েন্স থাকবে, এক্সপার্টিস থাকবে এই রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার ডিল করার জন্য, এবং যারা আপনাকে হেল্প করবে যদি আপনার কোনো ডিফিকাল্টি হয় ডে টু ডে
বিজনেস রান করা বা লাইফ লিড করা, তখন তারা দরখাস্ত করবে কোর্টের কাছে অথবা পুলিশের সাথে নেগোশিয়েট করবে ওই যে রেস্ট্রেইনড অর্ডারকে কোনো ধরনের ভ্যারি করা যায় কিনা, সো দ্যাট আপনার ডেইলি যে লিভিং এক্সপেন্সেস যেগুলো আছে ওগুলো যেন কাভার হয় এবং আপনার বিজনেস যেন রান করতে পারেন এবং সাফিসিয়েন্ট ফান্ড যেন থাকে এগুলোর জন্য। সো যারা এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর তারা ওইটা পুলিশের সাথে নেগোশিয়েট করবে ভ্যারি করার জন্য, অথবা তারা কোর্টে অ্যাপ্লিকেশন করবে রেস্ট্রেইনড অর্ডারকে ভ্যারি করার জন্য অথবা দরকার হলে ডিসচার্জ করার জন্য। নেক্সট সেগমেন্টে আমি বলবো ড্রাগ অফেন্সের উপরে, ওর পরে I will pass to my colleague barrister Lynn Townley to talk on bail, please. In relation to the right to bail, there are some exclusions to that right. I'm going to deal with these next. It depends what offence person has been charged with. And if someone is charged with murder, if you're looking at the first hearing or after breaches and so on, and the case has come back before the court, the power of a magistrate's court to consider bail in murder cases has been removed by a 2009 statute. This, however, doesn't apply to attempted murder or a conspiracy to murder. But where a person is charged with an offence of murder or attempted murder and has previously been convicted, either in the UK or in an EU member state, of an offence of murder, attempted murder, rape, or a serious sexual offence, then that person can only be granted bail if exceptional circumstances apply to justify the grant of bail. So in other words, someone who's been charged with murder and has previously been charged with one of those very serious offences does not have an automatic right to bail. They have to demonstrate that there are exceptional reasons as to why they should be released. So in relation to bail where someone is charged with murder, the court has to be satisfied that there's no significant risk that if that person is released on bail that they would commit any offence that's likely to cause either physical or mental injury to another person. In coming to that decision, the magistrates court have to have regard to the nature and the seriousness of the offence in question, and also the suspect's previous convictions and general character, and also any record that they might have in relation to previous grants in respect of bail. So did they abide by bail when it was granted previously? In respect of manslaughter and serious sexual offences, if someone's charged with manslaughter, rape, or a serious sexual offence and has previously been convicted, so that's either in the UK or in an EU member state, of any offence including murder, attempted murder, rape, or a serious sexual offence, then again bail can only be granted if there are exceptional circumstances to justify the grant of bail. Where a person is charged with one of the offences, so either manslaughter, murder, or a serious sexual offence, and they have a previous conviction for manslaughter or culpable homicide in the UK or in an EU member state, then the right to bail will be restricted if a sentence of imprisonment or detention had been given to that person upon their conviction. In relation to people charged with use of Class A drugs, or they're charged and they use Class A drugs, there are some bail restrictions, but only in certain areas in the country. So basically they would set out an exception to bail, and it's only for adult drug users, and it has to be only where their offending is drug related.
they may be required to undergo drug testing if they're released on bail. But that will apply only in certain areas, only to adult drug users, and they have to also be charged with a criminal offence in relation to drugs. So the exceptions to the right to bail next. Someone can be denied bail, and the test is there have to be substantial, so it's not just grounds, it has to be substantial grounds for believing that any of the exceptions in the Bail Act are made out. So when dealing with bail and objecting to bail, when the Crown or the prosecutor objects to bail, they have to make out substantial grounds. So what will the prosecutor be looking at? Well, grounds on which the prosecution can refuse bail. It can be a ground of failing to appear at the next hearing, interfering with witnesses, or otherwise obstructing the course of justice. And then there can be welfare concerns in respect of children over and above that. But it can also be interfering with witnesses in the case as well. But what will a prosecutor look at before opposing bail, and what will the court have to look at? Well, the first thing that they'll look at is any history of offending that an individual has. So does the individual have any previous convictions on record? They will have access to all that because it's all now computerised on the police national computer. Do they have a history of absconding while proceedings are ongoing in the past? Do they have a long history of offending, or do they have any history of interfering with witnesses whilst on bail in any previous proceedings? So any express or implied intention to continue to offend, abscond or interfere with the course of justice, and any apparent motive for doing so will be taken into account. So, for example, if the person has no given means to earn a living, and they are, for example, testing positive for Class A drugs, one ground might be that they would continue to reoffend in order to obtain money to purchase drugs if they were released. So the extent to which the offender has continued to offend while subject to other orders of the court will also be looked into. Now, other orders are things like a suspended or a deferred sentence or a conditional discharge, and also any relevant breach proceedings in respect of any other sentences. So the court will be looking at any features that demonstrate either an unwillingness or an inability to comply with court orders or previous bail conditions. Has there been a breach in the past of any bail conditions in any earlier or concurrent proceedings, for example, as well? And is there a history of absconding or failing to surrender to bail? Because that will be revealed in the printout that the police will have in relation to someone if they've been before the courts before. Also, has there been any evidence of threats that have been made towards either the victim or witnesses or any other vulnerable people involved in the case? What is the likelihood of absconding and not attending court? So is the person a risk of failing to surrender, and that could be due to the severity of the sentence. So what sort of offence is the person charged with? How serious is it? What are the sentencing guidelines? What sentence are they likely to get if convicted? And again, that's something you would need a lawyer's help on. So the likely sentence of itself is not a ground alone to justify a remand into custody, but it can be linked in with other grounds to go into the mix of things that a court would take into consideration if they were going to withhold bail. And then any other factors that might affect a defendant's ability to comply with bail conditions, and these tend to be things like drug dependency, alcohol dependency,
If dealing with mentally disordered offenders, the court has to be careful to ensure that any risk or future risk are basically reduced in a way that is compatible with whatever their proper care is. So again, you need a lawyer to help if this is an issue. So the care of someone who has a mental disorder has to be taken into consideration whenever the consideration of bail is being taken into, or as being considered, because they may be undergoing some medical treatment or so on, and basically any remand on bail might require that they attend, say, appropriate probation service or a medical facility. So the effect that the seriousness of the proceedings and the likely penalty of the conviction may have upon a defendant is also taken into account. So generally speaking, what this means is the more serious the offence, the higher the likely penalty and the stronger the need to guard against any future risks of absconding to avoid lengthy periods of time in custody. What about victims and witnesses? Well, when dealing with bail, the court will have an eye on any victims and what their views are about an offender being granted bail. Victims have a right and should indeed be informed of any bail conditions, particularly where they are vulnerable or are intimidated. So the other alternative in relation to the granting of bail is remanding in custody, and I'm going to deal with that further in the next segment of the programme. But very briefly, there's separate conditions in relation to use. The law here is very complex, and it depends essentially, first of all, on the age of the young person in question or the child. So in relation to children, the court can impose any conditions onto their bail in addition to a condition for their own welfare or own interest, which can't be imposed upon adults. But otherwise it will depend on the particular age of the child and what the offence is, and I'll deal with that briefly in the next segment. থ্যাংক ইউ লিন। দর্শক, আপনারা শুনছিলেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির উপরে এসে অনেক ডিটেইলড ওয়েতে বেইলের উপর বলছিলেন। বেইল খুবই ইম্পর্ট্যান্ট আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য, যারা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন, ক্রিমিনাল প্রসিডিংস ফেস করে, অনেক সময় তাদেরকে বেইল দেয় না, এই জন্য এই টপিকটা চুজ করা হয়েছে। আপনারা শুনছেন ওনার কাছে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম অ্যান্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন। আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস।